Merhaba, alanwake 2 The Lakehouse ile karşınızdayım bugün. Bayağıdır video çekmiyoruz, sürekli yayın yapıyoruz. Bu sefer bir video çekmek istedim. 2,5 saat, yani oynanışa göre değişiyor. Daha kısa sürede de bitebilir, daha uzun da sürebilir ama o uzunlukta bir video olacak bu. Yani full oynayıp bitireceğiz. Zaten alanwake 2'nin ek paketleri, DLC'leri bayağı kısa sürüyor. Bir öncekini de yine video çekmiştik. Tekrardan yeni gelen ek paketi video olarak oynayacağız. Yayında oynamak istemedim. Video ile bitirelim işi. Maalesef bu sefer Türkçemiz yok ama. Türkçe çeviri daha çıkmadı. Açıkçası beklemek de istemedim çünkü ya bu akşam, bu gece ya da yarın Call of Duty Black Ops 6 çıkacak. Onun hikaye modunu oynayacağız. O yüzden böyle bir hemen araya sıkıştırmak istedim bunu. Bekleyemeyeceğim Türkçe yamasını. Çevirebildiğim kadar çevirmeye çalışırım. Olmazsa çok da problem olmaz zaten. O halde şimdiden iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler şimdiden. Ek paketler diyelim. Lakehouse. Evet. This isn't the Bureau's first time in Bright Falls. 1970, 76, 8. Last one was in 2010. It's not exactly clockwork, but this town sees way more altered world events than most. We knew it was just a matter of time before the lake acted up again. After the AWE in 2010, the FBC's research department set up a facility, the Lakehouse, to study the threshold in Cauldron Lake, find better ways to contain the entity inside. Your tax dollars at work. When we detected a spike in paranatural activity at Cauldron Lake, before I even knew you were on this case, Saga, the Lakehouse was my first stop. I was short-handed, hoped they could spare some help, maybe give us some intel on the situation. If I had any clue what was waiting for us in there, Saga, I'd have just kept on driving. This is Agent Ajan Estevez responding to an AWE alert in the vicinity. I need to speak with the Marmons. So much for the welcome wagon. You all set up the perimeter. We're on the threshold's doorstep, so keep your eyes peeled. Yes, ma'am. Evet. Şimdi ne anlattığına gelecek olursak alt yazıda. Lakehouse'u biz FBC olarak çok önceden biliyorduk zaten diyor. 66, 78 işte en son 2010'da farkındaydık bazı şeylerin diye anlattı. Bu arada bu büro şeyin bürosu. Kontrolün bürosu. Biliyorsunuzdur zaten de. Kontrol oyununun bürosu. Estevez de bizim oradaki kızın arkadaşı olması lazım tam hatırlıyorsam. Doğruysa. This shouldn't take long, okay? You see anything, radio me. Yani onu bir anlattı. The Lakehouse was run by the research department.
research and investigations don't really see eye to eye. What they call science, I call a violation of Bureau protocol and human decency. Classic interdepartmental drama, your FBI saga, you know how it goes. Now, in retrospect, my low opinion of the research department may have clouded my judgment. Evet, buraya geri dönmek. Orman tarafı normal birazcık. FPS düşüktür. Hello? Agent Ajan Estevez, Investigations Department. No one wants to check the individual carrying a firearm into a restricted government facility? No? It's locked. As I'm sure you know, I am Dr. Jules Marmont, and this is my wife. Dr. Diana Marmont. And together we We are the heads of research at this facility. We want to thank you all for helping us break new ground in our study of Cauldron Lake. That's right, Jules. But don't let our exciting work in threshold regulation and dimensional coupling keep you from observing the proper safety protocols. You said it, Diana. We run a tight ship here at the lakehouse. So, always remember the 3 S's. Safety, security, and censorship. It's a C. It's a C. Why, that is the joke, Diana. Well, it's a stupid fuck. Wonderful joke, Jules. We'll see you down there. Yeah, that seems healthy. Evet, yine defter şeyleri. Neymiş? Eva Rahmani. FBC personeline durum güncellemesi. Eski F. Bunları okuyamayız. Çok uzun. That's handy. Evet, elimizde haritamız var. An experiment. That bodes well. Dr. Marmont's not here. Nobody is? I'll have to check downstairs. Changing passwords, huh? Evet, içimize yarayan herhangi bir şey var mı? Onlara bakıyorum şu anda. Herhangi bir şifre vesaire. They must all be working on the lower levels. I'll need to head down. 38 14 2023. Bakalım. Come on. 23. Nope. Hayır değil. Bakalım.
Eylül 14 2023 yani 14.09 mu? 14.09 2023 mü? Bir deneyelim. Damn it. That's not right. Damn it. Lan yanlış girdim. Bir dakika. 23 09 14. Bunlar biraz tersten giriyor ya, belki o dedim ama o da değil. Burada herhangi bir şey yazıyor mu peki? Temmuz 18. Neyse. Bilgisayara girmemiz çok önemli mi bilmiyorum şu an. Access denied. Well, you are not keeping me out. I'll need a key card with clearance. Evet, key card'a ihtiyacımız var. Bilgisayara girmemiz lazım. Bu büyük ihtimalle bize veriyor ama şu an 38 09 23 olabilir mi acaba? Come on. Nope. Damn it. Nasıl yapabiliriz? 23. Lan 5 değil. Nope. Come on. Şimdi bir daha bir baştan düşünelim.
Şifreyi bulamadık. Ama burada 38 önemli. O belli. Koyu renkle yazılmış. Burada da 0718 koyu renkle yazılmış oluyor. Yani Temmuz olduğu için 07 diyorum. Şunu bir deneyelim. 07 18 38 oldu mu? Aha. This should get me downstairs. Tamam, key kartımızı aldık. Evet, 1 2 3'e gidebiliyoruz. 1 ile başlayalım. As soon as I got in that elevator, my bad news detector started going nuts. Estevez to team, something's going on in the lakehouse. I want all nearby agents to... Oh, shit! Ajan Estevez, what's your status? Breach detected on sublevel 5. Staff should seek shelter immediately. We have a situation in the lakehouse. All agents converge on the facility now. Belay that order. Where's the fucking elevator? Okay. Priority 1, get the lights on. Standing around in the dark near Cauldron Lake is not smart. What the fuck was that? Evet, araştırma emri. Neymiş? Deneyler. Burada pek hoş şeyler olmuyor gibi. Dr. Darling. Tamam, heal'ımız bol. Bu ne yapıyor? Okay, doesn't do a damn thing without power. Yani güç olmadan herhangi bir şey yapmıyor. Power core receiver. Plugging a core in should get the lights on. Yani buraya bir parça bulmam lazım belli ki. Şurada açık bir yer var.
That is not a regulation FBC weapon. Can't open it from the side. Jules's keycard could be useful. Evet, ilerleme güncellemesi. Jules'un yine key kartı yok. Okey. Şu ihtiyacımız olan şey sanırım. Wish they'd make these things lighter. Bunu böyle taşıyacağız mı? The way I saw it, there was only one way out. Identify the source of the event and contain or eliminate it. Now, good news, I just had to keep going down. Bad news, the elevator liked to disappear. At least the elevator's back. Evet, ışıkların gelmesi iyi bir şey. Sanırım elektriğin. Ben şu kapıyı kapatayım da ne olur ne olmaz. Siyah taş kayıp. Tamam. Buralarda pek bir şey yok gibi. Ben yine save'imi alayım. First off, a huge thank you to everyone here. Öncelikle herkese The lakehouse has teşekkürler. made amazing strides in researching the AWE here at Cauldron Lake. Great work, team. I wanted to come in person so I could check in on the latest work. I won't get in the way. It's not our view, so no reason to be scared. Do you hear that, Dr. Marmont? While I'm here, I want to focus on the relationship between the shadow and the AWE site below the lake. The theory that the shadow even originates from the dimension this threshold is tapping into is compelling. Eventually, I want to understand how this dimension manages to convert subjective elements like art into objective reality. What are the constraints of this phenomenon? Can it, say, create altered items or even objects of power simply by manifesting them via a piece of art? These are the things we need to know to accurately classify the shadow. I mean, that name is not very scientific. I mean, who came up with that? Shadow. So, any and all proposals are welcome. Anything testing art's effect on reality by using the shadow's energy is preferred. To find answers, we'll first need a lot of data. No wrong answers. And when I return to the oldest house, I'll take back anything we end up with to run against a classified project called Hedron to build a comparative data set. I wish I could tell you more. It's very, very exciting. Non-physical forces impacting. No, sorry, I really can't. It is. You know what? Maybe some of you can come visit. We'll have to get you clearance, of course, but at that, maybe that. Sanattan gerçekliğe bazı şeyler bu genelde. The shadow of research, and I'm more excited to start digging in. Gölgenin gücünü çekmeyi vesaire onları anlatıyor ama ben tam olarak bastığım tuşla ne yaptım onun hiç farkında değilim ama If you can understand me, I am an agent of the... It never fucking works. onlara pek bir şey yapabilecekmişim gibi gelmedi.
Burası ne? Ne? Power core. Receiving socket. Power core'um yok sanırım. For those things. Şu an eksi birle yapabileceğim çok bir şey yok gibi. Deep breaths. Çünkü kilitli. Power core'um yok. But you can learn techniques to adjust, to function. Take 6 deep breaths. Then get to work. Find the source, collapse the threshold. O yüzden yapabilecek bir şeyim olmadığı için kat kat gidip araştırıp ondan sonra geri dönmek. Now where am I? Bu ne? What is that? Beni You anlıyor. can understand me. I'm an agent of the Federal Bureau of Control. I can assist you if you take no hostile action against me or any action that can be perceived as hostile. Do you understand? Well, I'll be damned. So what kind of entity are you? You can speak. That means you probably imprinted on a person or retained some of your former self's information. Previously human, maybe? Okay, I can work with that. I just had an unpleasant encounter with some other painted individuals. Any relation? 1,000 painting shoes corrode. What does that mean? Paint no brush, a self-portrait. Okay, hey, calm down. Fire in his eyes and hands and bones. You need to cease all hostility right now. Bad news. That thing is really pissed off. Good news. It didn't try to kill me. Okay, baby steps. Bu durumda iki pek Angry seçenek living değil mi? paintings are not typically on the Cauldron Lake bingo card. Something different was happening at the lakehouse, and I couldn't let it escape. Bright Falls didn't need this particular cherry on its already shitty sundae. İki demiştim. Sublevel 3. This isn't the floor I wanted. Yani Fucking evet. elevator. Şey de Estevez de aynısını dedi. Ben 2'ye bastım. Burası istediğimiz kat değil ki. Üçüncü kattayız şu an ama hoş gözükmüyor burası şu an. Fazla terk edilmiş bir Rudolph Lane havası var. stood back from the canvas. He didn't recognize the piece. Did he paint this? His mind was foggy, unfocused. He knew the Marmont. Diana and Jules Marmont had once been a team. Rising stars in the Bureau, both talented in their own way. Diana innovated and Jules got funding from the bureaucrats.
Cooperation led to respect. Connection. Then after a decade of hard work, the happy couple were promoted. Co-heads of research. Their first years at the Araştırmanın başına lakehouse were geçmişler. good. Dayana'yla. Challenging, but not insurmountable. Not for them. Gradually, Da thoughts çok fell iyi into bir their durum head. değil gibi onların bulunduğu. September 12, 2023. Notes regarding a page of Eylül an 12, manuscript I 2023. found in the archives. I Alan checked the Wake'in bir records, and this sayfasını page bulmuşlar. is not in our inventory. I believe it manifested inside the lakehouse directly. I won't be filing this page. It'll just send Jules into a panic. The page is written in Wake's usual style, so I can't say for certain if it's being literal or figurative when it calls us monsters. But what's interesting is that the page indicates that a painting succeeded in linking Cauldron Lake's threshold with our facility. Writing has always been the clearly superior avenue of research. Tamam. Considered that the writing itself would dictate a different art form as the catalyst for our success. I cannot accept that. I can't allow Jules to stumble his way into success. Not after the years of work I put into this research. I got it falls. Point of I interest. will beat Jules to the finish line. Point of interest derken bu dinlediğimiz değil mi? Bu neymiş? Otomatik yazıcı mı diyelim buna. Alan Wake'i taklit ediyor hem de. Ama point of interest'leri anlamadım. Kaçırdığım bir şey mi var acaba? Bilemedim. There was a crack in the lakehouse. The marmots had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. There was a crack in the lakehouse. The marmots had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. Burada da sevgili var. Sevleyelim. Typewriters. Please don't let this be what I think it is. As you know by now, typewriters and Cauldron Lake do not mix. And a room full of them all clacking away? 100% bad news. Alan'a mı taklit ediyorlar yani bunlar? Maalesef ne yazdığını göremiyoruz. Ama hepsi bir şey yazıyor yani sürekli.
maalesef 1 var bizdeki yok. Evet, anlat bakalım. 7 Mart 2018. Emil Hartman. Cauldron Lake Lodge, where he manipulated artists in an attempt to control the power of the shadow. I've gone through his notes, which were confiscated by the Gölgenin Bureau gücünü after kullanmaya his arrest çalışan in 2010. arkadaş. Overall, Hartman's work was sloppy. Complete disregard for proper scientific. But he was bold enough to try something we haven't. Our procedural writing machines are promising, but we could understand the effects of Cauldron Lake's threshold much better by observing live artists in action. Is to send Dr. Darling a request to bring some into the lakehouse for analysis. Burası da 2 istiyor. Bizde yok. Bunlara herhangi bir şey yapamıyorum. Neyse, şu açtığımız kapıya gidelim bakalım. Shit. Şey mi değişti? Yine aynı yerdeyim. I can never say no to extra firepower. Back where I started. Spatial recurrence. Usually observes the law of 3. Rudolph Lane stood back from the canvas. He didn't recognize... Diana and Jules Marmont had once been a team. Rising. This contrived overlap rebounded on itself, compressing, compounding, reflecting, and refracting. An urban legend and a murder in constant imbalance. Cause and effect hopelessly tangled. Arranged wrong, the dream logic flawed, the feedback loop doubled and redoubled out of control. The pressure kept building, looking for release. This contrived overlap. Sürekli tekrarlayan bir şey olduğunu söylüyor. Compressing, İki compounding, kere, o reflecting, iki and kere, bir daha refracting. 2 kere. An urban legend and a Sanırım murder biz de in aynısını constant yaşayacağız. imbalance. Cause and effect. Save'imizi alalım. This contrived overlap.
Some staff down there had been corrupted. Shit just kept getting worse. Bayağı bir mermi harcamak zorunda kaldık bunlara ya. Yaptıklarımızın aynısını yapmaya devam edelim. Acaba kutularda yenileniyor mu burada? Maalesef hayır. Kutular yenilenmiyor. Lane stood back from the canvas. He didn't Diana and Jules Marmont had once been a team. Tamam, tekrar geldik buraya. September 12th, 2023. Notes regarding a page of an alanwake manuscript I found in your office. Loop 3. Should be the last one. I keep coming back to this page. The author's clearly awake. It's like he's warning us. But about what? I mean, what does it mean? This page scared Jules away from the work on Wake's writing. A coward can't stand risk. But science is risk. For me, this is proof that we are going in the right direction. Ne yazıyor onu söyle. I just need Rudolph Lane's paintings to lead to more pages so that hopefully one day we can understand. I keep coming back to this page. Sürekli bu sayfaya dönüyorum diyor. Kesinlikle Wake'in yazısı diyor da. It's like he's warning us. Bizi uyarmaya çalışıyor diyor. Ama ne hakkında yani işte. Bunu söylesene. Boş boş This page scared Jules away from the work on Wake's writing.
Bu arada 3. loop'tayız. Bizim kız son herhalde bu dedi ama daha bir sıkıntılı bir yer gibi duruyor. Locked. Maybe there's another way in. Burada ışıkları açacak şey var ama Controllable shifting phenomena. bu Alan Wake'in normal şeyi zaten. Işık kapat, farklı bir yol olsun. Işık aç, farklı bir yol olsun. Burada da uygulanmış. Burada ne var? O zaman şimdi bunu buradan alırsak ve buraya koyarsak. Ama yok, bunu içeriden yapacağız, pardon. Bu buraya koyalım. Won't open without power. Bunu karşıya götüreceğiz. Burayı açmış olduk. Ve yine bu boyaya geldik. You again. What sana ne happened oldu? to you? Did the people here do this to you? Buradaki insanlar. Kafa sallıyor. Alan Wake Alan hakkında. Wake's writing is being studied here. Alan Wake'in Do you know yazıları anything burada about him? çalışıldı. Herhangi bir şey bilmiyorum. İsimlerini hiç bilmiyorum. 1000 They tanesi say daha clear communication geliyor. is the key to any relationship. You and I have some work to do there. You said Marmontlar ne yaptı? marmonts before. Do they do this? Where are they now? Tell me where they are.
arkadaş bizi sürekli It's fixated on the Marmons. yere atmaktan What did they sıkıldı. do? Şimdi 3'teyim zaten. 2'ye geri dönsem bir zahmet. A izin threshold verirsen. is the connection between a foreign reality and our own. Now, they all have their own rules, strange as they are, but the further down I went, the more chaotic this one got. Clearly, this was the Cauldron Lake threshold, but something was wrong. Well, more wrong than usual. Sublevel 2. Level-wide lockdown in effect. Please remain calm. Level-wide lockdown in effect. Please remain calm. Evet, sonunda 2'ye geldik. Ama ve lakin bunlar çok hoş gözükmüyor. Onu söyleyebilirim. Bu arkadaşların yanlarına gitmeyi pek istediğimi söyleyemem. Bu taraf full kırmızı. Neymiş? I wonder what happened here. Jules Marmont looked at the painting. He didn't understand it. Saw only random whirls of color. Drugging Lane made him more compliant, but his work... Konuş bakalım. Paint anymore. I know you want me to paint, but I can't. I'm empty. Rudolph, no. You love to paint. And you are such a talent. This is just the classic artist slump. No. No, I hate it. It's just taking from me now. When can I leave? You said you'd let me leave. Ah, Rudolph, but Evet, you weren't Rudolf'a here to- sürekli resim çizdirmişler. Sanıyorum ki burada resimlere canlanan arkadaş da Rudolf oluyor. Bayağı bir şey yazıyor orada. Yine bir şifre. Finally, someone who isn't a painting. Bilgisayar şifresini nasıl bulacağız peki? Hey, hello. Who are you? Sorry, got a flow going. Can we do this later? No, we cannot. I'm Agent Ajan Estevez. I'm with the government and I need your name. I'm Ed Brooker, the playwright. And I'm hitting my stride here, so can you guys stop with all that banging and screaming? It's throwing me off. Where do you think you are right now? In an immersive writing workshop. Well, bad news, it's not a writing workshop. Good news, it's not a writing workshop. Right.
It's a government facility studying the power of creativity. That makes way more sense. Sen ne What are you yapıyorsun even burada? doing? What are you writing? Well, after you all abducted me in the woods, I've been working on this manuscript you gave me because you need it for some experiment or something. I kind of forget the premise. But, you know, I've had this block lately, and filling in the gaps of this story has really loosened me up. Copying the style is a nice constraint, but I still have lots of room to play. It's a solid creative exercise. Sir, whether you are aware of it or not, there is a situation here. I need you to stay in your cell until I can resolve the matter, okay? Uh-huh, got it. Hey, no one's been around with food for a while. I could go for some dinner when you have a second. Oh, and can I get my phone back? I want to call my wife. I don't know how Tammy found you guys, but she killed it. 5 stars all around. Yeah, I'll get right on that. Değişik bir arkadaş. Ne olduğunun hiç farkında değil. Şifre şurada mı ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye şifre mi olur ya? They're kidnapping people to make art. Oh, there's the elevator. How do I get in? Won't open while the floor's on lockdown. Bu kilitleri açarsam hiç hoş şeyler olacakmış gibi hissetmiyorum. Gülücük. Shaded. Hope that glass is thick. Burada bir save yerimiz var. Şuradan mermi ne veriyorsan ver. Save'imizi alalım. How many paintings did they have this guy make? Şifre. A higher access card. Sorry, but I need this. Burada şifre var mıydı? 42, 169, 170, 24, 171, 24, 44, 45, 25.
Şimdi bunlar koyu yazıldığı için şifre olma ihtimalleri var. Ama sadece koyu yazılıyorlar diye de şifre olmak zorunda değiller. Ama yine de bir bakmak gerekir. Brown shape with horns. Bu Rudolph Lane. Bunda herhangi bir isim yok. Catalog of Rudolph Lane Production. Bir bakalım etrafa. Şimdi burayı açabiliyoruz artık. Bir açalım bakalım burayı. Burası da ofis. Böyle şeyler yapmazsak sevinirim. Evet, bu ne? 2023 September. Tamam, yine şifre değiştirme politikası. September 09 Eylül. Evet, Friday. Cars Office. Bu açılıyor mu? Aa, bu açılıyor. Brown shape with horns. O halde şimdi ilki 09. 44. Evet, 44. 09 44 olamaz. Dur bakayım, şu yazıya bakmamız lazım buradaki. Dört dediği hangisi bunun? Burada olması lazımdı o. 44. Black Void. Branch Evit en sonuncusu, onu anladım. Sonu 25. 09 25. Aradakini bulmam lazım. 09 25 09 başı 25 sonu. Ortadaki ne o zaman? Dörtte. Bir dakika.
Ha anladım, tamam. Ne dedik? 09. Aradaki 22. Sonu 25 dedik zaten. Evet. Lockdown'ı kapatacağız. Bu bize bayağı bir sorun çıkaracak. Lockdown lifted. You are now safe to resume working. Estevez, come in. Facility. Sublevel 1. You copy? No. Turn back. Area is extremely hostile. On floor 1. On you talk. Bunlarla uğraşabiliriz. Access denied. This key card. 3'e gidelim. Cut it. Yani şimdi çok fazla oldukları için onları öldür. Sublevel Et. 3. Uğraşamam bunlarla. Üçe neden geldim? Açıkçası burada... Allah! Burada açılacak şeyler olduğu için geldim. Lanet yaratık. Water dripped from the ceiling as Diana stared at the folders stacked on her workstation. Each one was a branch of research. Drip. Jules' team has found new pages written by Wake. You must have gotten Rudolph Lane painting again. His bullshit pedestrian methodology cannot produce results before mine. I have to go faster, no matter the cost. We're still behind our projections. The more the machines can produce, the closer we can calibrate them to Wake's style. But proper calibration takes a lot of raw material, and production is slow. No. We're changing directions. The hypothesis remains unchanged. Imitating Wake's writing style will allow us to generate art capable of linking with the threshold. Our live subject should match Wake's style much faster. People can be calibrated just like a machine. You simply have to push the right buttons. Alanwake'in tarzını kopyalamaya çalışıyorlar. Ama ters teperek
sanat canavara dönüşüyor. Burada aşacaklarımızı açtık. Çıkma, vururum ağzına senin. Bire gidelim. G'ye bile dönebiliriz aslında ya. Giriş katına. Giriş katında ikilik bir yer var mıydı? Giriş katı neresi? Burası. Burada hiçbir şey yok. Tamam. 1'e döneceğiz. Burada silah var. You fucking bastard. Doğru dedin. Harbiden de. Jules Marmot killed my team. He was taken by the shadow. I should get that gun while I'm up here. Burada save'imizi alalım. I mean, that name is not very scientific. Şimdi bunu... Putain d'assistant, moi! I run the lakehouse. This is my facility. Mine! He cannot just walk in here for 1 week, make some speeches, and then fly back to New York. Espèce de crétin! Prétentieux! The jackass thinks he's a fucking rock star! And he made fun of the name. Oh, the shadow. The shadow is good. It's evocative. Gölgenin hiç güzel olduğunu görmedim. Gölge bize sıkıntı çıkartan bir şey yani. Neyse, şimdi ben bunu yaptım ama ne işimize yaradı bunu yapmam? I will make it so no one even remembers his name. To ces imbéciles là, hein? They all think I am a pencil pusher. They think I do not have the mind for such work. Eh bien, ils verront. Ils verront! I will take what they think is possible. But I will break it. Doğru diyorum. O halde devam. Hadi gidelim bakalım buradan. Yakalanmadan etmeden bir yere doğru gitmem gerekiyor. Silaha doğru gitmem lazım. How do I get in the room with that gun?
open it from the side. Buradan açamıyorum. Heyecan yaptım bir an. Dur, şifre şuradaydı galiba, değil mi? 02 12 19. Karlaya siyah taş. Ay payınızı. Payzelay. Oo, güzel silah. Şurayı açalım. There was a crack in the lakehouse. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. The contrived overlap rebounded on itself, compressing, Okay, this should get me down to sub-level 5. And this should get me past any other problems. Bomba atar. Şimdi hızlıca şeye doğru gitmemiz lazım. Asansöre gitmemiz lazım. Peki ben buradayım. Asansör burada. Hayır, burada. Burada mı, burada mı? Save'imizi aldık. Ama asansörü ortaya çıkarmak için burayı tekrar değiştirmemiz lazım. Böyle. Asansör burada değil. Finally! Something works on these bastards. Kart 3. Sanıyorum ki evet. 4'e ve 5'e gidebiliyorum. Direkt 5'e gidersem ne olur? Deneyelim. The Shadow had changed Jules Marmont into a hostile, paranatural entity. That made everything simpler. No arrest, no paperwork. I could put him down like the monster he was. Here, please hold. This is the floor. Hold. Please hold. Elevator. Please hold. The Marmonts were holding a painter here. Rudolph Lane. Does that ring a bell? The shame of a man. I think you are, or were, Rudolph
plane. Himself! A self-portrait! Make them see! Look, I might be able to help you. But I need information, cooperation. No push! Just himself! Evet, konuştuğumuz şey... Rudolph Lane was dying. Both murderer and victim. Konuştuğumuz resim Rudolph Lane'in ta kendisi. Yani çizerin kendisi. Evet, 5'e gidebilir miyim artık? Sublevel 4. 4 mü? 5'e götürmeyeceksin anlaşılan sen beni. Bu kadın sıkıntılı. Bu kadında bir sıkıntı var. Oh, nice office. Tamam, save'imizi aldık. Gidelim bakalım. Come on. Nereye düştük böyle? Oo. Okay, black rock powder. Need to keep an eye out for more of these. Gidebileceğim tek yol burası. Ay lanet. Evet. Tamam. September 13th, 2023. Notes regarding the concept of a tortured artist. It's no secret we all have been unhappy here for years. But the aggregate data shows his art's viability score trending upward over time.
If Jules hadn't neglected to hold regular psychological exams, The lakehouse was underwater. The Marmont's ambitions had finally been realized. Hop, bilgisayar var şurada. Ha, yazıyormuş, tamam. 685 298. Evet. Tamam. Nereye gitmeliyim o zaman? Değil mi? Geri mi gideceğim oraya? Gotta find that elevator. Işık varmış. Book the lab. Some big experiment tomorrow.
I can't find the details anywhere. That bastard is This hiding doesn't them. look like Lane's style. All those years, he steals credit from my ideas and my work, and now he's scared of being plagiarized? Oh, that is really fucking rich, Jules. Oh, and he's reportedly misplaced the manuscript pages I need for my work. Suddenly, the exact pages that I need to reference have just vanished. He is actively impeding critical bureau research. I mean, if he can do that, then what is stopping me from going down to that lab? And I don't know, just inverting the amplifiers or misaligning the... Beşe gidebiliyor mu? Oh, Jesus. 1, 2, 3. Sublevel 5. 6. No. The Marmonts had opened the door into Cauldron Lake's threshold. It was forced, it was unstable. Shutting the experiment down was the only option. Typical fucking Mormons. Yuh. Öldük direkt. This is not the how story goes. Biliyoruz herhalde böyle bir yedik kafamıza.
Bir tık zor olmuş. Öldü. Böylece öldü mü? Marmontlar öldü. Sana olanlar için üzgünüm ama. The threshold is tearing itself apart. I need to shut this down. Bak, gerçekten üzgünüm. I'm sorry. I know you didn't make a choice here. It's not fair, but I have to shut this threshold down before it fractures. Burada bir seçim yapamadın ama bunu kapatmak zorundayım. Ben katil değilim. Katil dedi bize. Ajan Estevez stood in the forest just outside of Bright Falls. She watched her team detain alanwake and Ilmo Cosmo, stuffing them into black SUVs. She realized this was the moment Wake had been writing in the vision she had seen. The story was coming true. She pushed the thought out of her head. It had been a good tip, a way to find Wake. Nothing more. Alan Wake! After the Threshold event collapsed, I was back at Cauldron Lake. But for a moment, I was somewhere else. I saw Alan Wake there. He was writing about me finding him in Bright Falls, in the woods. It was a good tip. I called the surviving members of my team, and I told them to meet me there. You know, these cases,
They never get less ambiguous or easier. This one, this was tough. Because protocol says entities like the Taken are monsters, threats. But the Marmots were monsters way before the Shadow got to them. So at the end of the day, what's the difference? Evet, bitti sanırım. Açıkçası öteki de demeyeyim de, öteki de çok iyi değildi. Ek paketlerden yani DLC'lerden hiç umduğumu bulamadım ya Iron Make'de. Deep press, deep press. Clock stopped. Yani Alan Wake 2 güzel bir oyundu. Aşırı keyifli oynadım. Ama ek paketlerinden çok umduğumu bulamadım. Maalesef ki. And another shoe was dropped. What a mess, what a mess. O yüzden meh diyeceğim. Ortalama. Fazla zorlama olmuş. Bazı noktalar fazla zorlaştırılmış. Gereksiz. Yani hikayenin içine girmeniz birazcık zor. Evet, kontrollü oynayanlar biraz daha hakim bazı konulara ama yani bence ortalama. Ortalamanın bir tık altı bile olabilir yani bu ek paket. Deluxe sahibi olanlar zaten DLC'leri aldığı için çok sıkıntı yaşamıyorlar. Epic Games'te şu an indirimde de yani ayrıca Alan Wake 2 almak isterseniz. Yani oyunun kendisi şaheser, ek paketleri için maalesef ortalamanın bir tık altı deneyim diyebiliriz. En nihayetinde Alan Wake 2 şöyle lakehouse ek paketi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beklediğimden kısa sürdü. 2 saat, 2,5 saat diyordum ama bayağı da kısa sürdü yani. Birkaç kesilecek edilecek yerler var. Onlarla birlikte herhalde 1 saat 45 dakika, 1 saat 30 dakika falan gelecek size ama neyse, deneyim diyelim, tecrübe diyelim. Böyle güzel film tadında bir şey olmuş oldu. Bir sonraki videolarda ya da canlı yayınlarda görüşmek üzere. Yoshi kaçar.